হ্যালো গাইজ সো আমি ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে জার্মানির মিডিয়া মার্কেট থেকে একটা ল্যাপটপ অর্ডার করেছিলাম। নর্মালি মিডিয়া মার্কেট, জাটুন এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক জিনিসের জন্য জার্মানিতে বেস্ট। তো ল্যাপটপটা চলে আসছে, তো আনবক্স করা যাক। এটা হচ্ছে একটি গেমিং ল্যাপটপ, আসুস F17। এক হাতে ভিডিও করতেছি আর এক হাতে কাটতেছি, তো আসলে কখনো আনবক্সিং করি নাই। গরিব মানুষ, নিজের টাকা দিয়ে কিনে আনবক্সিং করা লাগতেছে। তো এটাই ফার্স্ট আনবক্সিং, এই জন্য একটু ভিডিওর কোয়ালিটি এরকম বাজে অবস্থা। এই হচ্ছে আসুসের সেই বাক্সখানা, আসুস টাফ F17। এটা কাটে কেমনে? খোলে না কেন রে ভাই, খোল। এই বুঝার ট্রাই করতেছি যে এটা কোন সাইড থেকে খুলতে হয়। সম্ভবত পেয়ে গেছি, যে খুলে গেছে। একদম উপরেই ল্যাপটপটি রাখা, সুন্দর আনবক্সিং আসুসের। ওরে ল্যাপটপের অনেক ওজন, আমার এক হাতে তুলতে যায়, কাজ শেষ। অবশ্য গেমিং ল্যাপটপগুলো একটু ভারী হয়, এটাতে কিছু করার নাই। So this is the Asus TUF F17, which came with RTX 3050 graphics and Core i5, 16 gigabytes of RAM and 500 gigabytes of hard disk. সাথে কিছু ইউজার গাইড, ম্যানুয়াল ট্যানুয়াল দিছে। জানি বাংলাদেশে হলে একটা ফ্রি ব্যাগ দিত, এর একটা ব্যাগও দেয় নাই, ফকিন্নি। যাই হোক, একদম রিয়েল আসুস। বাংলাদেশে যেমন রিয়েল আসুসের একটা ইয়া, মানে ভয় থাকে যে আসলে এটা রিয়েল কিনা নাকি হচ্ছে লাগেজ প্রোডাক্ট, বাট এক্ষেত্রে সেই ভয়টা নাই আর কি। তো এই যে আমি ল্যাপটপটা চালাইছি, লাল নীল হাতির ঝিলের আলো জ্বলতেছে কিবোর্ডে। মেনলি কিবোর্ডটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তো আমি এটাকে স্ট্যাটিক কালার দিয়ে রাখছি। Core i5, RTX 3050, and then
military grade. Okay, Wi-Fi 6 certified, RGB, dual SSD slot, and then two-way noise cancellation, dual 8 3-blade fans. So this is the Asus TUF Gaming F17. The keyboard is pretty good. I can change the RGB system. Now you can see that the color is changing, but I like it as static. Okay, static is good for me. So guys, this is the Asus F17. It comes with 3050 graphics, Core i5, Windows 10. The screen is 144 Hz, pretty good screen, and the size is 17.3.